True excellence in aerial operations goes beyond flight performance. It is a commitment to safety. DJI AP100 parachute, protecting people and property. Built for complex environments. It deploys automatically if anomalies or geocaching breaches occur. For manual control, pilots can swipe to deploy in the DJI Pilot 2 or trigger it remotely in FlightHub 2's FTS page. Mit Lösungen wie der mit einem Fallschirm ausgestatteten M400 können Missionen im urbanen Raum nun problemlos die C5-Anforderungen erfüllen und sind wesentlich einfacher. Bei BVLOS-Flügen, wie etwa zur Vermessung von Autobahnstrecken und zur Inspektion von Pipelines, gewährleistet die Fallschirmlösung die Einhaltung der C6-Normen. Das hat Dinge deutlich sicherer gemacht und hat uns ganz neue Möglichkeiten eröffnet. Full system self-checks begin at startup. It monitors communication and hardware in real time, cross-checking flight data with built-in dual capacitors even without external power. The parachute independently handles sensing and deployment. When needed, deployment is instant. The independent flight termination system quickly stops the propellers, preventing entanglement. When deployed at 30 meters or above, the parachute stabilizes to a descent speed below 5 meters per second, effectively cushioning the impact. This helps protect your equipment while securing persons and property below. Once deployed, continuous audible and visual alarms activate, alerting bystanders and helping pilots quickly locate the drone. For frequent daily operations, the parachute keeps things simple. You can swap batteries without ever needing to detach it. And sharing the same IP55 rating as Matrice 400, it stands ready through rain or dust. Der Fallschirm ist dabei nicht nur ein regularisches Thema, sondern ein echtes Sicherheitsfeature, das man im professionellen Einsatz einfach haben sollte. Rising to the standards above, carrying our duty to the ground. DJI AP100 parachute for the priceless below.